Shares and dividends. Shares and dividends. Share is an instrument in which you invest, and dividend is the return that you get on investment. Now, there are two major types of share. Share म्हणजे काय? A unit of ownership that represents an equal proportion of a company's capital. It entitles its holder to an equal claim on the company's profit and equal obligation for the company's debt and losses. Share means पूर्ण कॅपिटलचा एक छोटासा पार्ट. Actually companies मध्ये काय होतं, the entire capital is divided into some equal parts, and that is called as share. Okay, it is share is defined as a share in share capital of the company. It's given the definition. So given definition by Companies Act section 2. आता 2003 आपल्या कंपनीज ऍक्ट नाही तर पहिले 1956 होता. 2013 आहे आता. पहिले कंपनीज ऍक्ट 1956 होता ऍप्लिकेबल, आता तो चेंज झालेला आहे. There are two major types of shares, ordinary shares or common stock, which entitle the shareholder to share in the earnings of the company as and when they occur, and to vote at company's annual general meeting and their official meeting. This is a normal or an ordinary share. Ordinary shareholders are real owners. Enough profit असेल तर त्यांना डिव्हिडंड मिळतो, इनफ प्रॉफिट नसेल तर त्यांना डिव्हिडंड मिळत नाही. ओके, सगळे खर्च दिल्यानंतर उरलेला प्रॉफिटच त्यांना मिळतो. मग सगळे खर्च देऊन जर प्रॉफिट जास्त असेल तर दे गेट हायर रेट ऑफ डिव्हिडंड. जर सगळे खर्च जाऊन प्रॉफिट कमी उरला तर त्यांना कमी डिव्हिडंड मिळेल. देन कम्स प्रेफरन्स शेअर म्हणजे प्रेफर्ड स्टॉक, which entitle the shareholder to a fixed periodic income म्हणजे interest. So preference share is a fixed rate of interest. Profit किती असू दे त्यांना तेवढा मिळतो. Okay, but if the profit is not enough to pay the dividend of preference shareholder, जितका आहे तितका त्यांना मिळून जाईल. But if company has higher profit, still preference shareholder will get only limited dividend that is equal to their share. They generally do not take part in the day-to-day business, and they do not also have any right to vote unless and until anything is affecting their interest. म्हणजे यांचं काम एवढंच आहे, तुम्ही पैसे द्या, तुम्हाला एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक रिटर्न मिळेल, फिनिश. This is a very ideal type of investment for the people who have excess amount but they don't want to take risk. Equity shares मध्ये रिस्क जरा जास्त आहे, कारण नाही झाला प्रॉफिट तर नाही मिळणार डिव्हिडंड. बट इफ द प्रॉफिट इज ॲट हायर साइड दे गेट हायर डिव्हिडंड. इन्व्हेस्टमेंट मार्केट इज लाईक दिस. हायर द रिस्क, हायर इज द रिटर्न. लोअर द रिस्क, लोअर इज द रिटर्न. इक्विटी और ऑर्डिनरी शेअर किंवा त्याला कॉमन स्टॉक म्हणतात, हे रिअल ओनर्स असतात. त्यांचा रिस्क हाय असतो, रिटर्न पण हाय असतो. प्रेफरन्स शेअर किंवा प्रेफर्ड स्टॉक ज्याला म्हणतात त्यांचं फिक्स रिटर्न असतं आणि रिस्क पण कमी असतो. गेटिंग दिस? नाउ डिव्हिडंड, द अॅन्युअल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्युटेड अमॉंग शेअरहोल्डर is called as dividend. Dividend is paid periodically as per share or as a percentage, and the rate of dividend is given to you, and this rate is only applicable on the face value of the share. Now what is face value? Face value of the share is the value of a share or stock printed on the share certificate. It's called as face value, nominal value, or it is also called as par value. मतलब ये वो वैल्यू है जिसपे कंपनी ने ओरिजिनली ये शेयर्स को ऑफर किया था. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मार्केट व्हॅल्यू. वस्तू 10 रुपयाची होती जेव्हा कंपनीने ऑफर केली, पण मार्केटमध्ये ती 14 रुपयाची मिळते, कारण कंपनीचा परफॉर्मन्स चांगला आहे, लोकांची डिमांड जास्त आहे त्या शेअरसाठी, म्हणून ते जास्तला मिळतं आहे मार्केटमध्ये. सो दॅट इज कॉल्ड एज मार्केट व्हॅल्यू. ओके, मार्केट व्हॅल्यू काही का असे ना, पण डिव्हिडंड हे नेहमी फेस व्हॅल्यू वरतीच पर्सेंटेज असतं. आर वी गेटिंग दिस? आता सपोज 10 रुपये हे नॉमिनल व्हॅल्यू आहे शेअरचं, आणि मार्केटमध्ये 13 रुपयाला ते शेअर अवेलेबल आहे, तर 3 रुपये प्रीमियम असतात.
मार्केटमध्ये म्हणजे नॉमिनल व्हॅल्यू 10 आहे, पण मार्केटमध्ये ती 9 रुपयाला आहे. 1 रुपया हा डिस्काउंट असतो. Getting this? The value of a share or stock at which it is bought or sold readily in the marketplace is called as market value. Stock of different companies are sold and bought in the open market through brokers at stock exchange. A share or stock is said to be at premium or above par if its market value is more than its face value. At par if its market value is equal to the face value. And at discount if the market value is less than the face value. Brokerage. Brokerage is charge of broker. When stock is purchased, brokerage is added to the cost price. When stock is sold, brokerage is subtracted from the selling price. This is very important to know. There are two to three things that you should know. First, market price काही असू दे. Dividend जे आहे ते face value वरतीच मिळणार. So if I say the market face value of a share is 10 rupees, market price is 13 and rate of dividend is 10%. So 10% is on 10 rupees, not on 13 rupees. Then next is brokerage. If I am purchasing the stock and I have to give a brokerage, then in the cost of the stock, I will add brokerage. पण sell करताना मी minus करते. Chalo, so we'll go with sum number 9.7. Exercise 9.7. We have to use the formulas of brokerage. Formulas तर as such नाही आहेत, पण आपल्याला या सगळ्या कन्सेप्ट्स वापरून हे सम सॉल्व्ह करायचे. आता तसं म्हणलं तर काही फॉर्म्युलेज नसतात, पण आपण त्याचे दोन फॉर्म्युले इकडे लिहून घेऊ. It is annual income from one share is face value of share into a rate of dividend. The next formula is a rate of return that is annual income upon market value of share into 100. Why we need these formulas? Because two different shares with two different market value and two different rate of dividends, we won't be able to compare otherwise. पण जर दोन वेगवेगळे शेअर्स दोन वेगवेगळ्या मार्केट रेट वरती दोन वेगवेगळ्या रेट ऑफ डिव्हिडंड वरती असतील, तर आपण रेट ऑफ रिटर्न यूज करून वी कॅन फाइंड आउट व्हॉट इज अ बेटर इन्व्हेस्टमेंट. Okay. Let us take sum number first from 9.7. Shantanu has a choice to invest rupees 10 shares of two firms at rupees 13 or at rupees 16. If the first firm pays 5% dividend and the second firm pays 6% dividend per annum, find which firm is paying better. So there are two firms, firm 1, firm 2. Face value is 10. Market value is 13 and 16, and dividend is 5% and 6%. See, market value is also different and dividend is also different. How to find out which company is good? We'll have to find out rate of return. And to find out the rate of, this is dividend. To find out rate of return, we'll have to first find out what is the annual saving or annual income from the share. So dividend is 5%. So what is annual income?
5% on 10. So 5 upon 100 into 10. That is 0.5. Here it is 0.6. 6 upon 100 into 10. Is it? Now we'll find out rate of return. Rate of return. So what is the annual income? 0.5 upon what is market value? 13 into 100. So 0.5 into 100 divided by 13. It is 3.84%. Is the return from the first firm. From the second firm, it is 0.6 upon 16 into 100. (3.75%). Which firm is giving more returns? First firm. So what is the answer for the first question? Which firm is paying better? You will say that firm 1 is paying better. Okay, this was the answer for the first sum. Face value, market value, dividend rate, annual return, and rate of return. Rate of return is higher in. बघा आता फर्स्ट सम मध्ये मार्केट व्हॅल्यू ही कमी आहे, रेट ऑफ डिव्हिडंड रेट पण कमी आहे फर्स्ट फर्म मध्ये, बट स्टिल द रेट ऑफ रिटर्न इज मोर देन द सेकेंड फर्म. मतलब हम लोग जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी मार्केट में, तो वो शेयर 13 रुपए को है. आप 13 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको उसके बदले में कितना मिल रहा है डिविडेंड? 0.5. तो रेट क्या है? 3.84. आपने जितना इन्वेस्ट किया उस पे आपको रिटर्न क्या मिला? 3.84%. 0.5 इज द अमाउंट ऑफ रिटर्न. ये 0.5 लेने के लिए आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की है? 13 रुपए की. तो मुझे रेट ऑफ रिटर्न कितना मिला परसेंटेज में? 3.84%. और फर्म बी में 3.75. व्हाट इज द हायर वन? एग्जैक्टली. Now let us go to sum number 2. उसी में sum 2 क्या है? If Shantanu invests equally in both the firms and the difference between the return from them is 30, find how much in all does he invest? तो शंतनु ने इक्वली दोनों में इन्वेस्ट किया है और उनको जो रिटर्न मिला है उसमें डिफरेंस कितना है? 30 रुपीज का. हम लोग बोलेंगे हाँ, तो उसकी इन्वेस्टमेंट क्या है? हम लोग बोलेंगे सेकेंड के लिए, लेट एक्स अमाउंट be invested by Shantanu in both firms. ओके. तो और उसमें जो रिटर्न आया है तो एक्स अमाउंट उसने फर्म 1 में डाला है और फर्म 2 में भी उसने एक्स अमाउंट ही डाला है. रेट ऑफ रिटर्न क्या है? 3.84 and 3.75, right? Percent. So 3.84x upon 100 minus 3.75x upon 100, that is equal to 30. यही बोला है ना उन्होंने? Difference in the income is 30. Can we find out x now? 3.84x minus 3.75x is equals to 3000.
This is 0.09x is equals to 3000. X amount का है? ये पॉइंट में अगर हम लोग करेंगे ना तो ये आएगा 3.8461 समथिंग. Fine. If I take 3.84, this amount comes different. So instead of taking it in point, we can convert it into numbers or fractions. So let us take it from here. .84 was 0.5 upon 13 into 100, right? That was 50 upon 13. And this was 0.6 into 100 upon 16. So that is 60 upon 16. This was their rate. अगर डेसिमल में नहीं लिया तो हम लोग इसको लिखेंगे 50 upon 13 upon 100 x minus 60 upon 16 upon 100 is equals to 30. 30 is the difference. 100 will go there. 50 upon 13 x minus 60 upon 16 x is equals to 3000. Because we don't have calcs, so we can't take any decimal point more than 2. आणि जर आपण 2 च्या पुढचा डेसिमल पॉइंट इग्नोर केले तर आपला आन्सर पण बदलतं इकडे. कमीत कमी 4-5 डेसिमल पॉइंट्स पाहिजे आपल्याला. So I will take x common here. It is 50 upon 13 minus 60 upon 16 is equals to 3000. So we'll equalize the denominator. 50 into 16, it is 800. Minus 16 into 13 into 60, that is 780. Upon 13 into 16 is equals to 300. So x is it 20? Upon 13 into 16 is equals to 3000. So x will be 3000 into 13 into 16 upon 20. Your answer is 31,200. So the investment is 31,200 in one firm. So the total investment is 31,200 plus 31,200. 62,400 is the total investment in both the firms. कारण दोन्हीकडे इक्वल केलेले आहे. इथे प्रॉब्लेम काय होतो, इकडे आपण कंपेअर करायला 3.84 आणि 3.75 घेतला, पण तेच घेऊन जर आपण सॉल्व केलं तर हे तर एक्झॅक्ट 3.75 येतं. But this comes in as 3.84615 something. Okay, अगर हम लोग ये बाकी के डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं तो हमारा आंसर कुछ पॉइंट से बदल जाएगा. That is why we have converted into fraction again and then taken it with fraction. नाही तर मध्ये 33,000 होऊन जातं. 33,333 होतं ते. ऑलमोस्ट 1,300 वगैरे जास्त होतं. डिफरन्स येतो तेवढाच त्याच्यात. Sorry. So we are taking it with fractions. Okay. A dividend of 9% was declared on ₹100 shares selling at a certain price in the stock market. If the rate of return is 7.5%, calculate the market price of each share and the amount to be invested to obtain an annual dividend of 630. Okay, dividend rate is 9%. Shares are selling at a certain price. We don't know the market price. So what do we know? Let us find out. हमको पता क्या है इस पूरे सम में? फेस वैल्यू पता है 100 है, डिविडेंड रेट पता है
9% है। मार्केट वैल्यू पता नहीं है। रेट ऑफ रिटर्न पता है 7.5%। और कुछ पता है? इतना ही बताया उन्होंने। ओके, तो डिविडेंड कितना मिलेगा हमको? डिविडेंड इज 9% on 100, so 9 rupees. 9 rupees is annual income. A rate of return is annual income upon market price into 100, and as per their whatever they have mentioned, it is 7.5%. That is annual income is 9 upon market price into 100. So can you find out? So market price value is 9 upon 7.5 into 100. हमको चाहिए मार्केट प्राइस ऑफ ईच वैल्यू। सॉल्व करना पड़े। Into 9.5, 120. So this is the answer for the first sum. What is the market value of the share? 120. Second question is, the amount to be invested to obtain an annual dividend of 630. We want an annual dividend to be 630. Annual dividend तुम्हाला 630 पाहिजे. त्यासाठी तुम्ही किती इन्व्हेस्टमेंट कराल? Annual dividend 630 यायला. आता dividend per share is ₹9. So how much shares you should have to get dividend of 630? Let X shares we have to get dividend 630. So 9x is equals to 630. So x is 70. अभी शेयर्स तो 70 है आपके पास, लेकिन आपको उसे कितने के लिए, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन है अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड टू ऑब्टेन द एनुअल डिविडेंड 630. ये तो शेयर्स मिल गए 70 शेयर्स आपके पास होने चाहिए, तो आपको 9 रुपीज के हिसाब से 630 का डिविडेंड मिलेगा. लेकिन मार्केट वैल्यू क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर is 120. तो आपकी टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड क्या होगी? अमाउंट इन्वेस्टेड विल बी 120 into 70, that is 8,000. ओके, सिंपल. इतका डिव्हिडंड पाहिजे, मग 70 शेअर्स असले पाहिजे. 70 शेअर्स मार्केट व्हॅल्यूला विकत घेतले तर किती मिळतील? 8,400.